action. He also believed that when thousands of women are engaging in a common fight, Dr. Mukwege decided to go back as he wanted to be alongside those women fighting for their rights. I need to add that the Congolese government actually said that they found the murderers, people who attempted to kill Dr. Mukwege. But amazingly, there's never been a trial. No one has ever been brought to justice. And incredibly, no witness has ever been called to testify. And that takes me to my fourth question. We have gone to view Congo as facing four major problems. We call them the four major humanitarian crises in Congo. We call them the four I's: impunity, insecurity, illicit trade of minerals, and institutional failures. And I think perhaps the biggest problem Congo faces is impunity, lack of justice. And over the past couple of months, there has been a movement which has been led by Congolese across the world, calling for justice. In Canada, we have Yvette, who's been amazing. In France, as well as in the UK, one of the things we're actually calling for is the creation of a mixed chamber, an international court, an international tribunal, a mixed chamber within the Congolese justice system to bring those accountable, those responsible for war crimes to justice. And I just wondered, if you could just reflect on that and if you could tell me your thoughts. Je pense que j'ai toujours cru qu'il n'y a pas la paix sans justice. Et malheureusement, souvent, on a sacrifié la justice à l'autel de la paix en espérant que lorsque finalement on gratifie les criminels, lorsque on accepte que les criminels dirigent aussi bien sur le plan politique que sur le plan militaire, en fait on va faire la paix, mais on a constaté que ça n'a jamais donné la paix. On ne change pas la culture de la violence en gratifiant les criminels. Donc moi je suis convaincu que la paix au Congo viendra quand on aura amené tous ceux qui ont commis des crimes à pouvoir répondre aux règles. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, les crimes qui se sont commis au Congo vont même au-delà de nos frontières. Et donc, je crois qu'il faut avoir un mécanisme qui ne va pas être tout simplement un mécanisme interne, mais il faut que ça soit un mécanisme international qui permet à ce que finalement tout le monde puisse répondre aux crimes qu'il a commis au Congo. On a promis des chambres mixtes. Je crois que c'est une voie. J'étais très content à Goma quand Stephen Rapp était passé, qui est l'ambassadeur américain, et il a dit que pour le cas de Libéria, il était capable en fait de faire condamner même des présidents d'autres pays par les chambres mixtes. Je crois qu'il faudrait que ces chambres mixtes aient suffisamment de pouvoir, leur contour soit suffisamment bien dessiné pour permettre à ce que la justice soit approchée des justiciables, mais également qu'ils puissent tenir compte de tous les acteurs extérieurs dans cette crise. For Dr. Mukwege, there will be no lasting peace without justice. Too often, justice has been sacrificed on the altar of peace, and at the end we have no peace, neither justice. So this practice that has been used for the past 15 years, namely to integrate criminals and militia into the leading position, whether at the political or within the military, has shown its limitation and cannot continue. We need to stop this culture of impunity and to hold those who have played a role in the violence accountable.
And as the war in Congo get not only an internal dimension, but has also implicated external players, now we believe that the domestic judiciary should be reinforced either by mixed chambers, where you have international investigators and prosecutors supporting the Congolese judiciary, so that this tribunal could also rule and hold not only Congolese but also foreigners who are implicated in the Congolese war. And Dr. Mukwege recalled the recent visit of Ambassador Stephen Rapp, who is Ambassador at Large for International Crimes in the Obama administration. He came to Goma saying the United States is supporting the installation of mixed chambers for DRC. And he stressed, he recalled that in Liberia, where he was himself working as an international prosecutor in a mixed chambers, they managed to have a president brought to justice. And he said that with mixed chambers, we might also have other head of states facing justice someday in the DRC and in the region. Thank you very much. Now, I'm going to get some questions from the audience, so please raise your hand, and we want the question to be as brief as possible. Introduce yourself, and then you ask your question. Dada. My name is I work for Justice and Peace Commission, which works in partnership with Panzi Hospital in Bukavu. And my question was related to the fact that Dr. Mukwege said the positive change will come from the Congolese themselves. But I want to know, don't you think that we need the influence from the external parties? I mean, the international community and all these voices which are here. If you want to resolve the problem of the FDLR, do you think the Congolese people are powerful to resolve this case? If you also think about the immigration negotiation process, I think about the M23, all these rebel groups, do you think the Congolese alone can resolve this conflict? Thank you very much. Thank you. Another question? The lady on the blue. Thank you for the opportunity. Good afternoon, Dr. Mukwege. It is an honor and a privilege for me to meet you. My name is Martine. I am Congolese, but I am also a doctor here. I've trained, and I'm specializing in obstetrics and gynecology. So seeing you is a great inspiration. My question this afternoon is this. What is your message for the Congolese, young Congolese people outside of the country? How can we make a difference to allow this change to continue? Thank you. Another question? Right. The lady here, yeah. I'll do it. I'm Suzanne Sirkin with Physicians for Human Rights. Je travaille avec Médecins pour les droits de l'homme. Je travaille ensemble avec une équipe, avec le docteur et tous ses collègues à Bukavu, à Uvira, Minova et dans les Kivu. Et nous sommes beaucoup ici qui sommes très préoccupés par la situation actuelle en RDC et surtout dans la partie Est. Et puisque nous avons aussi parmi nous à cette conférence les représentants de plusieurs ministres, comment en tant que membres de la société civile pouvons-nous avoir une conversation ici à cette conférence qui aboutira
à mettre fin à l'impunité, comme vous dites. Merci. Merci. Three questions, Mr. Mukwege. Pour la première question, je crois que, je l'avais dit et je le répète, ça fait 15 ans que nous sommes dans ces conflits. On n'a jamais eu l'oreille attentive de la communauté internationale comme on l'a aujourd'hui. Et moi, je considère qu'il y a un momentum qui s'est ouvert à nous, et ce momentum, c'est à nous de le saisir. So for the first question that was asked by Therese, after 15 years of conflict, now today what we can notice is that we have never seen such a commitment from the international community. There's a global attention on the situation in the Congo. There's a momentum, and this momentum needs to be seized by the Congolese people so that they can take ownership of the peace process and be themselves implicated in the positive change. Vous avez parlé de M23, mais je peux vous ramener, il y a eu AFDEL, RCD, CNDP, et tous ces mouvements, on nous faisait avaler que c'était en fait des Congolais qui se battaient contre les Congolais. Aujourd'hui, au moins la communauté internationale reconnaît qu'il y a eu une agression. Je pense que ça c'est très très positif, déjà d'être dans ces processus de changement et considérer les faits comme ils sont. You referred in your question to the fall of the M23, and Dr. Mukwege remember that before the M23 we had the CNDP, before we had the RCD, before we had the IFDL, and many people said, well, this is a war between Congolese people. Now it has been acknowledged that there was a clear support from foreign countries. And so here, no one shouts. Mukwege says what he says. Do not shout. Do not shout. Do not shout. Olivier, please continue. So now it has been recognized that this is not an internal conflict, but it has an international dimension and external players in the neighboring countries. Je pense aussi que c'est très important de noter que, en fait, on essaye souvent de faire passer le message que c'est un conflit entre conflits ethniques, entre les groupes ethniques. Mais moi, je vais au Bas-Congo, ma secrétaire générale, elle est du Bas-Congo, mon secrétaire exécutif, il est du Casse. Donc, il n'y a pas un problème entre les Congolais de pouvoir vivre. Donc, je crois qu'il y a ce momentum qui est très très important et je crois qu'il faut pouvoir le saisir. Troisièmement, pour l'FDLR, je crois qu'il y a aussi une évolution. J'étais au hearing au Sénat américain, c'était au mois de février. Pour la première fois, j'ai suivi l'envoyé spécial des États-Unis dire qu'ils sont en train de faire un effort, vous l'avez suivi, pour que, en fait, il y ait un dialogue entre le Rwandais, les FDLR et leur gouvernement. C'est la première fois quand même qu'il y ait une évolution de la chose dans ce sens. Donc moi je pense que ce que la communauté internationale fait, ne l'a pas fait il y a 15 ans. Aujourd'hui, ils essaient de le faire et le faire concrètement. Alors, notre rôle doit être de saisir cette opportunité, transformer cette opportunité en un changement réel chez nous, sans continuer toujours à pointer les doigts des autres. Il faut absolument que nous-mêmes, là, nous prenions notre mission. So
Dr. Mukwege also stressed that often the Congolese war has been presented as an ethnic conflict, but this is not true, and he's just stressing that within his own colleagues at the hospital there are people coming from various provinces of the Congo, and they all work together, so that this is not an issue. Interesting development regarding the FDLR. In February, Dr. Mukwege was at the US Senate, and the special envoy Ross Feingold was heard and was giving a testimony. And in his testimony, he said that now the international community is promoting a dialogue between the FDLR and the Congolese and the Rwandese authorities, and this is a very interesting evolution. And Dr. Mukwege thinks that now the international community has learned mistakes from the past, and they have a new strategy, and now we need to transform this opportunity, and the Congolese people need to transform this opportunity, not always pointing out at outside external players, actors, but to transform this opportunity into sustainable change in the Congo. Quand nous parlons de message que nous donnons aux jeunes Congolais, je crois qu'aujourd'hui le grand message, en fait, moi-même j'ai des enfants qui sont à l'extérieur, et je pense qu'il y a un grand problème d'identité de la part de notre génération, où les gens ils souffrent et ils se disent, vous savez, ce qui est en train de se passer, même à nos frontières, où nos frères et sœurs sont maltraités, comme si en fait on n'avait aucune protection, on n'a aucune défense. Je crois que ça pose de grandes questions à toute la génération. Yeah, it's all these questions. Et je pense que lorsque la jeunesse manque de référence, je crois qu'il appartient aujourd'hui à une certaine génération de pouvoir redonner à cette jeunesse une certaine référence qui leur permette finalement de se rendre compte qu'ils ont une nation, ils appartiennent, ils viennent de quelque part, même si vous pourriez être américain ou anglais ou britannique ou français, on vous posera toujours la question, vous venez d'où? Et donc il faut être en mesure de pouvoir répondre à cette question. Et moi je pense que pourquoi ne pas organiser les jeunes pour qu'ils soient à la base de ces changements? Ces changements aujourd'hui peuvent se faire par des moyens techniques que les jeunes maîtrisent très bien en rapport avec des jeunes qui sont par exemple au pays. Et je crois que ces jeunes peuvent s'impliquer très très rapidement pour faire des pyramides de changement. Moi j'y crois. Si vous allez le faire, merci beaucoup. Il faut faire des pyramides de changement parmi les jeunes, et je pense que si chaque jeune, par exemple ici, peut déjà amener 10 jeunes de comprendre que nous avons un pays qui a des potentiels, qui a des capacités, et que ce changement nous appartient à nous, je crois que nous pouvons faire grandir en fait ce cercle de changement, et lorsque le peuple s'élève, je pense qu'il n'y a pas de barrière. Question and a message for the youth, and after so many years of violence, of lack of protection, lack of security, and so much suffering, there's a huge issue of identity for the whole Congolese people, but most especially maybe for the new generation. But this new generation will fuel the current change.
they belong to a nation, whether they are from, if they are living in the Congo or abroad. Anyone will ask one day, where are you from? And you need to know where you are from. And so the youth, whether in Congo or in the diaspora abroad, they have a huge role to play, and we have today new technologies. And if each individual can have, can diffuse a message, can raise awareness, it can lead to like a snowball effect, and this will lead to, this will scale like a pyramid of change from individuals to from the bottom to the top, and change will come from all these synergies from the youth. Je pense que je vais compléter là, parce que je crois que dans notre tradition, nous voulons toujours que les chefs nous disent ce que nous allons faire. Et donc, plus on attend que les chefs nous disent, en fait, le système que nous avons, c'est que le chef, quand il vient, c'est pour nous donner des Fanta, des bières et des t-shirts. Et à la fin, en fait, nous faisons ce qu'il nous demande de faire, alors que si le changement part de la base, c'est-à-dire que c'est nous qui savons ce que nous voulons, et lui, il faut que le chef doit se conformer à ce que nous faisons. Et je pense que si nous continuons avec le système où nous attendons quelqu'un pour nous dire ce que nous allons faire, il ne sera jamais redevable, puisqu'il nous aura déjà donné ce qu'il devrait nous donner. Mais nous devons inverser les choses pour que la redevabilité aille dans notre sens. Dr. Mukwege is saying also that in the Congolese tradition, usually most people are expecting from the chief to be told what they have to do, what they deserve. And this tradition, these customs needs to be changed. Most people, when a customer chief is coming, he will give you a Coca-Cola or he will give you a t-shirt, and then, well, you will believe I have to do what he's telling me. But this doesn't make sense. The population will get the rights, and they have to hold the authorities accountable, and we have to reverse this scheme where the chief is the only one entitled to tell to the majority of people what they have to do. It's to the majority of people to have a vision and to tell to their leaders how they have to behave. I'm going to take another 3 questions. Papa Ben. This gentleman, Papa Ben, wait. This gentleman, Papa Ben, and Emma. Welcome here. Can you get me there? Yeah. My name is William Kapuku. I'm from Metropolitan Police, Scotland Yard here. I'm also Congolese. I'm also Congolese, born in Congo. And I work on African desk. I represent Africa in Metropolitan Police. My question, I'm very pleased that you've given me the chance to speak to Doctor. I think all the previous people who talk were just ladies and women, so I'm the first man to speak. Well, I mean, you've highlighted what is happening in Congo, and today they've asked us to come here to end conflict, sexual conflict, violence and conflict. We cannot talk about the end without talking about the beginning. The Congolese diaspora want to be part of the solution. And what is happening in Congo has an impact on our community here. So I would like to find out from you that everything you describe now, in my view, it sounds like it's a genocide. And to end this sexual violence, the genocide needs to be recognized by the international community. Then the people who
perpetrated this atrocity should be brought to justice. And additionally, the multinationals in Congo are also part of all of this sexual violence. I think to end it, we need to have an honest conversation between the multinationals, the militias, the neighboring countries, and also the diaspora involved. Thank you. Okay. Thank you for having this time. My name is Ben. I'm the leader for CRC Conflict Resolution Center, based in both Beni in the Congo and in Bradford in the UK. We fled the Congo War, and we are based here, and we are campaigning from here for the peace in the Congo. To follow the question of the one who just spoke now, the diaspora from the Congo needs also to be involved. We do say that the war in the Congo is not only a problem for the Congo. On any world map, you'll see the Congo in the center, meaning the Congo is the center of not only Africa but also the world. So meaning, to resolve the question of the Congo, we need to involve not only the diaspora from the Congo, but we need to involve everybody. Because if you see the world the way it's broken today, it's in a heart attack. The heart is. So my question is this: I'm here to represent the global people who have been in the center of this global summit by signing a postcard we sent to the UK government. It was called Blood in Your Mobile. Now, and the result is there. With other people, the government has been sensitive, and we have the summit. Now we are coming with a new card saying, having the global campaign, global summit, is a good thing. Thank you for that. But we need to stop war so that we can end the rape. So now you say that the situation is improving. What is your answer to these campaigners who have been campaigning for the Congo? Can we say now it's okay, we can stop campaigning? Thank you. Guys, we need to keep the question really short. Really short. We have Emma here. Emma, here. Emma Schultz. Hello, my name is Emma Acco. I put creative and performance-based events to raise awareness on conflict winners from Congo. My question would be, I was saying, what is your daily inspiration in terms of Panzi Hospital? What keeps you going? What puts a smile on your face when it comes to Panzi Hospital? Je pense que assez rapidement, comme il a dit, la situation du Congo devrait être considérée comme un génocide, et donc l'appeler comme ça. Moi, comme Congolais, je trouve que nous devrions vraiment débattre, nous Congolais, et avoir une stratégie. Les autres ne vont pas nous donner ça sur un plateau d'or. Il faut absolument que nous ayons une stratégie pour pouvoir réclamer. Bon, je crois que même aujourd'hui, il y a des documents qui circulent et qui montrent que le nombre de femmes qui ont été violées au Congo dépasse des millions. Nous avons plus de 6 millions de morts. C'est
c'est ça qu'on dit officiellement. Mais qui veut que ça soit reconnu? Officiellement, il n'y a personne. Et je pense que s'il n'y a pas une stratégie pour que ça soit reconnu, ça ne sera jamais reconnu. Et je trouve qu'aujourd'hui, en fait, nous sommes vraiment dans la diversion, chacun dans sa direction. Et en fin de compte, ceux qui ont commis ces actes, il y a le temps qui passe, la mémoire qui s'affaiblit, etc. On a besoin d'avoir une stratégie commune où les Congolais peuvent comprendre que c'est pour l'intérêt non pas seulement de notre génération ou de nos enfants, mais même pour les générations futures. Et on ne sent pas ces mouvements. On sent beaucoup de groupuscules, mais on ne sent pas que tous les Congolais peuvent venir ensemble pour parler de façon commune sur un problème qui est commun. En ce qui concerne... To come back to your question, sir, yes, indeed, we can say that the genocide has been committed, is committed in the Congo, but it's up to, it's not up only to the international community to say that, it's to the Congolese people to establish a strategy and to claim for their rights, for accountability, when we can examine reports, there are thousands of women have been raped. Millions of people lost their life here in the past 15 years. And indeed, there's no recognition as such of these mass atrocities. But there's a need for a strategy for Congo, and it's if we are all dispersed, and if we all have, separately little action, well, if we combine all these energies, we will have a strong message and a strong voice for the future, and this will not impact only our own generation, but also the generations to come for the memory, the history. Je pense que vous m'aviez demandé s'il faut stopper la campagne. C'est que peut-être que vous n'avez pas bien suivi. Je vous ai dit qu'il y a une semaine, 35 personnes ont été massacrées en étant en un lieu de prière. Et s'il y a des choses comme ça qui continuent à se faire, on ne peut pas dire qu'il faut arrêter la campagne. Ce que je vous dis seulement, il y a un momentum à saisir, et je pense qu'il faut le saisir. Et le saisir, ce n'est pas baisser pavillon, c'est beaucoup plus entrer dans cette opportunité pour élargir la possibilité d'arrêter la guerre, sachant que, en fait, si on arrête la guerre, on peut arrêter aussi les viols. Is saying no, it's not the time to stop your campaign. Dr. Mukwege informed you, for those who were not informed, maybe that less than a week ago, it was last Friday night, 35 people were murdered in a holy place in 65 kilometers from Bukavu in the South Kivu province. And so it's not the time to stop a campaign, but there's a momentum, and we need to seize this momentum. We need there's an opportunity, we need to mobilize in order to make sure that this momentum is the one. Et enfin, pourquoi tenir? Je pense que c'est une question de devoir. On ne mérite rien à être là. C'est tout simplement un problème de devoir, et je crois que ces devoirs, on les sent de plus en plus dans ce qu'on fait tous les jours, dans l'accompagnement qu'on fait des femmes tous les jours. On sent qu'on rend tout simplement notre devoir de citoyen, et ça méritait plus par rapport à ce que nous faisons. Merci. To answer to the last question, Dr. Mukwege he doesn't need to receive applause. He's just doing his duty. He's carrying out his work as a doctor, and
is together with his patients, and will continue to carry on with his work together with the women of Congo. One of my last questions. Now, this afternoon at 4 o'clock, I know you will meet David Cameron. You invited him down in Street for, I think, lunch or tea. and this evening, you're also having dinner, which is organized by the FC with William Hay and Angelina Jolie. Now, I wondered if you could tell us, what are you going to tell David Cameron, or what would you ask David Cameron or William Hay to do within the EU or the UN Security Council to help end the rape of women, but also to make amends to this crisis? Je crois qu'aujourd'hui, il est très important. Moi, je pense que je n'aurais pas 10 phrases, j'aurais une phrase. Si on a su mettre une ligne rouge sur les armes chimiques, aujourd'hui, nous réclamons une ligne rouge sur les violences sexuelles pendant les conflits. C'est très, très important de mettre cette ligne. So, Dr. Mukwege is invited Downing Street later on today, and he will have only one clear message. If the international community has succeeded in stressing a red line for the use of chemical weapons in conflict, now we are calling you for establishing a new red line against the use of weapons in conflict.